नमस्कार, मी निलिमा कदम. इयत्ता 6वी गणित, गुणोत्तर व प्रमाण, मॅथ्स, रेशो अँड प्रपोर्शन. Now next we are coming to unitary method, एकमान पद्धत. Now what is unitary method? एकमान पद्धत म्हणजे काय? जेव्हा आपण बाजारात जातो त्यावेळेला तुम्ही बाजारात तुमच्या आई वडिलांबरोबर गेला असाल, आई बरोबर, तर भाजी घेण्यासाठी गेलो किंवा फळं घेताना काय करतो आपण? विचारतो 1 किलो कांद्याची किंमत विचारतो आणि मग त्यावरून आपण 2 किलो 3 किलो असे कांदे घेतो. किंवा भाजीची मेथीची जुडी असेल तर एका जुडीची किंमत आपण विचारतो, एक जुडी कितीला दिली? मग तो भाजीवाला आपल्याला सांगतो की 10 रुपये. मग 2 जुड्या घेतल्या तर त्याप्रमाणे आपण पैसे देतो. राईट? सेम पद्धत आपण या ठिकाणी वापरणार आहोत. तर एकमान पद्धत म्हणजे काय? सो अनेक वस्तूंच्या किमतीवरून एका वस्तूची किंमत भागाकार करून काढणे आणि एका वस्तूच्या किमतीवरून अनेक वस्तूंची किंमत गुणाकार करून काढणे. उदाहरणे सोडविण्याच्या या पद्धतीला एकमान पद्धत असे म्हणतात. So in unitary method we will learn to find the value of a unit from the value of a multiple. Remember, value of a unit from the value of a multiple and the value of a multiple from the value of a unit. Right? So in general, when we go to the market to buy any article, we ask the shopkeeper the price of article, single article. So this is called the unit price. What is this? Value of a single unit, that is a unit price. And we calculate the price of number of articles, right? Number of articles which we want to buy with the help of this unit price, right? Now sometimes what we will do, we calculate unit price when the price of a multiple items is given. So the method of calculating the price of the required articles is called unitary method. So in this way, this is a process of finding the value of a single unit, and based on this single value, we can find the value of the required number of units and vice versa. Dear friends, remember the unitary method focuses on the unit, which means one, right? Unit, which means one. So value of one unit is equal to total value upon number of units. Okay. See here, unitary. Now this is a boy. Now he is going to the market to buy some oranges. He went to the shopkeeper and he has the price. So shopkeeper told him that 12 oranges cost rupees 72. But his mother asked him to buy only 4 oranges. So he is now thinking, the shopkeeper told him the price of 12 oranges, right? So 12 oranges cost rupees 72. So he is thinking, what is the cost of 4 oranges? Let's help him. Now, unit means one, right? In the unitary method, we first find the value of one orange.
Okay, and to find the value of 1, when we have the value of many, we divide. Which operation we have to perform? Division. Okay, remember, to find the value of one item, when we have given the value of many items, we have to perform the operation of division. Okay, so to find the value of one item, we have to make division. So in this case, cost of 12 oranges is rupees 72. So we have to make division. So cost of one orange will be equal to 72 divided by 12. Right? So 72 divided by 12, what is the answer? 72 divided by 12. You can do this division. 12 6 are 72. Right? So what is the answer? 6. Therefore, the cost of one orange will be equal to rupees 6. Now, this boy wants 4 oranges. So, to find the value of many, when we have the value of 1, we multiply. We do multiplication. Therefore, cost of 4 oranges will be equal to 6 into 4, because one orange cost rupees 6. Therefore, cost of 4 oranges will be equal to 6 into 4, that will be equal to rupees 24. Right? So, this is the unitary method. Okay? आता आपण काही उदाहरण सोडवणार आहोत. शाब्दिक उदाहरणांकडे आपण येणार आहोत. 18 मीटर कापडाची किंमत 3600 रुपये आहे, तर 15 मीटर कापडाची किंमत काढा. आता बघा, लक्षात घ्या, उदाहरण पुन्हा पुन्हा वाचा. ओके. If 20 meters of cloth cost rupees 3600, find the cost of 16 meter of cloth. Right? काय केलं आहे? 20 मीटर कापडाची किंमत आपल्याला दिलेली आहे आणि 16 मीटर कापडाची किंमत आपल्याला काढायची आहे. Whatever is given, write down first. What is given? 20 meters of cloth cost will be equal to rupees 3600. This is given. In unitary method, we have to find out the cost of one unit, right? That is unit. So, we have to find the cost of 1 meter of cloth. So, to find the unit price, what we have to do? Yes, we have to make division. So, divide the price of certain number of units of an item by the number of units to find the unit price of that item. So, in this case, what we have to do? 3600 divided by 20. Okay, we have to make division. आपल्याला भागाकार करावा लागेल 1 मीटर कापडाची किंमत काढण्यासाठी. 0 0 gets cancel. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 and 0. Therefore, cost of 1 meter of cloth will be equal to rupees 180. ओके. आता आपल्याला 1 मीटर कापडाची किंमत मिळाली. काय विचारलंय? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ. नाउ with the help of this 1 meter of cost, we can find the cost of 16 meter. For this, what we have to do? Cost of 16 meter cloth will be equal to, at this point we have to do the operation of multiplication. So multiply the value of a single unit to the number of units to get the necessary value. So we want cost of 16 meter, but cost of 1 meter cloth is 180. Therefore multiply 180 into 16. Perform this multiplication and we will get the answer that will be equal to rupees
2880. So the cost of 16 meter of cloth will be equal to rupees 2880. Dear friends, remember, write the answer in the form of these words and with the help of these units, rupees or kilogram or centimeter. This unit is important. Okay. Next one. Find the cost of 8 kilogram of rice if the cost of 10 kg is rupees 325. 10 किलोग्रॅम तांदळाची किंमत 325 रुपये आहे, तर 8 किलोग्रॅम तांदळाची किंमत काढा. ओके. अगेन, cost of 10 kg of rice is given, that is rupees 325. So we will find the cost of 1 kg of rice. आपण 1 किलो तांदळाची किंमत काढूया आणि यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? Cost of many is given. Therefore, to find the cost of one, we have to make division, right? Therefore, 325 divided by 10, that will be equal to 32 rupees 50 paise, right? Decimal fraction we have learned. So cost of 1 kg rice equal to rupees 32.50. Now we want the cost of 8 kg of rice. Therefore, cost of 8 kg of rice will be equal to. Now, when the cost of unit item is there and we want to find the cost of many, we have to make multiplication. So multiply 32.50 by 8 and the answer will be rupees 260. Therefore, the cost of the 8 kg rice will be equal to rupees 260. Right? Now, a car traveling at a uniform speed covers a distance of 165 km in 3 hours. At that same speed, how long will it take to cover a distance of 330 km? How far will it travel in 8 hours? काय आहे बघा, समान वेगाने एक कार 165 किलोमीटर अंतर 3 तासात कापते. त्याच वेगाने पहिला प्रश्न विचारलाय, 330 किलोमीटर अंतर जाण्याकरता कारला किती तास लागतील? आणि दुसरा प्रश्न विचारलाय, 8 तासात ती कार किती अंतर कापेल? आता काय दिलेलं आहे बघा, टाइम टेकन बाय अ कार टू कव्हर 165 किलोमीटर. हाऊ मेनी टाइम रिक्वायर्स? येस, 3 hours. ओके. तर 165 किलोमीटर अंतर कापायला त्या कारला 3 तास लागतात, राईट? मग टाइम टेकन बाय कार टू कव्हर 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टन्स, तर 1 किलोमीटर अंतर कापायला तिला किती वेळ लागेल? व्हॉट वी हॅव टू डू? येस, डिव्हिजन, राईट? अनेक दिलंय आणि आपल्याला एकाची किंमत काढायची आहे. सो दॅट इज 3/165. बघा, 165 किलोमीटरला 3 तास, तर 1 किलोमीटरला किती? सो 3/165. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15. That will be equal to 1/55 hours. राईट? म्हणजेच 1 किलोमीटर अंतर कापायला त्या कारला 1/55 तास एवढे लागणार आहेत. ओके. आता आपल्याला काय काढायचं आहे? टाइम टेकन बाय कार टू कव्हर 330 किलोमीटर ऑफ डिस्टन्स. मग काय कराय, जर 1 किलोमीटर अंतर कापायला एवढा वेळ लागतो, तर 330 किलोमीटर अंतर कापायला किती वेळ लागेल? म्हणजेच एकावरून अनेकाची किंमत काढायची आहे, म्हणजे आपल्याला काय करावं लागणार? गुणाकार. सो 1/55 इंटू 330. कॅन्सल करूया आपण. 11 5 3 जा 33, 0. 11 5 जा 55. अगेन 5 1 जा 5, 5 6 जा 30.
So time taken by car to cover 330 kilometer will be equal to 6 hours. How many time will be required? 6 hours will be required to cover a distance of 330 kilometer. Okay. Now, next question will be, how far will it travel in 8 hours? 8 तासात ती कार किती अंतर कापेल? आता डिस्टन्स कव्हर बाय अ कार इन 3 hours इक्वल टू 165 किलोमीटर. आता आपण उलट्या पद्धतीने घेऊया. ओके. काय दिलंय बघा आपल्याला? कार कव्हर्स अ डिस्टन्स ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 hours. आपण डिस्टन्स घेऊया. डिस्टन्स कव्हर बाय कार इन 3 hours इक्वल टू 165 किलोमीटर. Therefore, distance covered by car in 1 hour will be equal to, again we have to do division. So 165 upon 3, 3 1s are 3, again 3 5s are 15, 1 3 5s are 15. That will be equal to 55 kilometer. म्हणजे एका तासात ती कार किती अंतर कापेल? 55 किलोमीटर. मग काय विचारलंय आपल्याला? 8 तासात ती कार किती अंतर कापेल? Therefore, distance covered by the car in 8 hours will be equal to. आता एका तासात एवढं अंतर, तर 8 तासात किती? एकावरून अनेकाची किंमत काढायची आहे, म्हणजे आपण काय करणार? गुणाकार. So 55 into 8, that will be equal to 440 kilometer. Therefore, the distance covered by car in 8 hours will be equal to 440 किलोमीटर. तर अशा प्रकारे जे आपल्याला दिलेलं आहे ते लिहून घ्या. त्यानुसार आपण काय करणार आहोत? फ्रेम करणार आहोत ते सेंटेन्स, आणि जे विचारलं आहे ते काढायचं आहे. अनेकावरून एकाची किंमत काढताना भागाकार करणार आणि एकावरून अनेकांची किंमत काढताना गुणाकार. 7 खेळण्यांना 294 रुपये पडतात, तर 12 खेळण्यांची किंमत काढा. Cost of 7 toys is rupees 294. Find the cost of 12 toys. Okay. Now, cost of 1, and if the cost of 1 and we have to find the cost of many, we have to make multiplication, and cost of many, to find the cost of 1, we have to make division. Now, cost of 7 toys is 294. Therefore, cost of 1 toys will be equal to, division we have to make 294 divided by 7. किती येणार? उत्तर काढा बघूया. 7 4s are 28. 7 2s are 14. That will be equal to rupees 42. Now, cost of 1 toy is 42. Therefore, we have to find the cost of 12 toys. So, we have to make multiplication. Therefore, cost of 12 toys will be equal to 42 into 12, which will be equal to rupees 504. So, the cost of 12 toys will be equal to rupees 504. Okay. So, in this way, we can solve these examples on unitary method. Now, the annual rent of a house is rupees 3,600. Find the rent of 5 months. या ठिकाणी तुम्हाला काही उदाहरणं सरावासाठी दिलेली आहेत. वार्षिक घरभाडे 3600 रुपये. वार्षिक म्हणजे वर्षाचे महिने किती? 12. मग 12 महिन्यांचं भाडं 3600, तर 5 महिन्यांचे घरभाडे किती होईल? ओके. म्हणजे पहिले तुम्ही भागाकार करणार आहात आणि नंतर त्यावरून एका महिन्याचं भाडं मिळणार, त्याच्यावरून तुम्ही 5 महिन्यांचं भाडं काढू शकाल. Sanju earns rupees 840 in a week. How much will he earn in 36 days? Now see here, week. Week means how many days? And here days. So try to solve these types of examples and do the practice of this unitary method. Okay?
So thank you.